Григория Осиповича Ольшанского. У вас уже была первая лекция. О чем этот будет курс? Это будет курс про классические группы Ли. Классические группы Ли — это те, которые вам разделили на первой лекции. Это и есть классические группы Ли. Давайте я напомню. Значит, их на самом деле чуть больше, чем я сейчас скажу, но основной упор будет делаться на такие группы. Значит, это группа SLN C, SO2N C, так, о господи, SO, SP, давайте SO2N плюс 1 C, SP2N C и SO2N C. Ну, вот эти можно было бы на первый взгляд написать одинаково, не обязательно. Значит, это классические комплексные группы Ли. Почему именно такие? Ну, потому что, в общем-то, других нету. Это не совсем простые группы Ли, если их взять, так сказать, проективные эти группы. Ну, а именно надо взять PSLN, значит, PSO2N плюс 1, PSP2N, а здесь P не надо брать, потому что здесь нету центра. Или наоборот, где у нас центра нету. Давайте сначала выясним вопрос. В какой группе SO2 или SO3 есть центр? Ну, что такое группа SO? Это группа с определителем 1, да? Значит, у нас в группе SO2 есть такой элемент минус Е, да? Минус 1, 0, 0. Он лежит в центре. Поэтому в случае, то есть я неправильно написал, в случае... Стираю, хорошо. В случае четный надо брать фактор по центру. То есть это это фактор SLN, C по центру. Ну, это тоже, соответственно, факторы по центру. Значит, почему именно такие группы хороши? Потому что это в некотором смысле почти все простые комплексные группы Ли. Это все, кроме 5 простые комплексные группы Ли. Ну, поэтому изучать теорию групп Ли можно так в общем. Тогда еще 5 групп появятся. В общем, вот вся разница. А можно изучать классические группы Ли. Ну, и, как видите, разница не очень велика. Значит, это называется классические... Ну, и они там обозначаются ну, это ладно, это не важно. Значит, а еще есть соответствующие им... Сейчас я скажу, в каком смысле соответствующие. Компактные вещественные группы Ли. Ну, наверное, связаны. Здесь можно сказать. Ну, простая комплексная группа есть, да? Ну, связано, это, в общем, некоторое утверждение, мы его будем, кажется, обсуждать. Значит, здесь есть группа SUN. Значит, здесь у нас есть группы SO2N плюс 1. Ну, более такие SO2N. А здесь несколько сложнее. Ну, если у вас время хватит, но, скорее всего, нет. В следующий раз обсудим. Здесь есть такая группа, которая называется UNH. Она определяется как SP2N. Можно ее определить как SP2NC, пересечь SU2N. Опять с точностью до центра, ну, то есть где-то надо взять... ну, в общем, может, здесь не очень важно, да? Это все компактные вещественные группы Ли, кроме 5. Также. И, ну, поэтому, опять-таки, если вы хотите изучать компактные вещественные группы Ли, то можно ограничиться классическими. Хорошо, ну вам эти все группы определили на лекции, да? Правильно я понимаю? То есть, даже эту. Даже эту. Хорошо. Хорошо, ну, давайте порешаем что-нибудь, а именно, то есть наша цель что-нибудь конкретно посчитать по эти группы. Вот мы, давайте начнем с задачи 1. Ну, SLN, есть группа GLN, тоже, значит, группа GLNC, но она тоже можно считать, что классическая.
То есть, еще раз, мотивация классической группы — это то, что это, в общем-то, почти все там, простые комплексные или компактные вещественные группы, поэтому их изучать, конечно, полезно. Так, GLNC. Да, и тут надо, да, первое, что надо понимать, что группы Ли бывают вещественные, а бывают комплексные. И они обладают абсолютно разными свойствами, в общем-то. Например, вот видите, компактных групп вещественных много, а любая компактная комплексная группа Ли автоматически абелевая. И более того, ее нельзя матрицами реализовать вообще. Ну, если кто знает, что группа Ли абстрактная. Ну, то есть для нас группа Ли — это вот одна из этих вещей. Поэтому, ну, то есть это пример того, что это совсем разные группы. Ну и же LNC можно рассматривать как комплексную группу Ли, а с другой стороны, любую комплексную группу можно рассматривать как вещественную группу. Ну, то, что, значит, что такое группа Ли? Это многообразие групп. И комплексное многообразие является вещественным многообразием, естественным образом. Поэтому же LNC с одной стороны комплексная группа Ли, а с другой стороны это, то есть можно двояко на нее смотреть, с другой стороны это вещественная группа Ли. Ну я забыл. Ну да, между этими группами есть некоторая связь, что эта группа — это максимальная компактная подгруппа здесь. То есть они вообще так между собой связаны. Но это мы до этого дойдем, на лекциях, наверное, дойдете. Вещественная. Давайте рассмотрим это как вещественную группу Ли. Ну, если это вещественная группа Ли, то для классических групп это всегда верно, что она будет подгруппой просто какого-то GLNR. То есть она будет матричной, ну, есть матричная реализация. То есть, в общем-то, классические группы Ли — это те, у которых есть матричная реализация. Их конкретными матрицами можно задать. В том числе. Значит, давайте мы построим некоторое вложение. То есть, если вещественная группа Ли, она же здесь комплексными числами задана, давайте ее вещественными числами зададим, то есть как некоторые вещественные матрицы. То есть вложим ее в GL2NR. Началось. Ну, в частности, наверное, вы такое что-то слышали, да? В частности, ну давайте сначала начнем с такого вопроса. GL1, да? С. Это С со звездочкой. И она, значит, вкладывается в GL2N. Знаете такое вложение? Ну, там, такую линейную алгебру. Ну, кто-нибудь скажите, как вложить С, как С со звездочкой вкладывается в GL2N? И вообще, откуда такое вложение берется? Да. Ну, то есть, давайте, ну, почему я утверждаю, что вообще такое вложение какое-то естественное есть, да? Это в чем оно состоит? То есть я как-то минимизированно сказал, что можно вложить, да? Но, видимо, есть какая-то естественная процедура это сделать. Какая? Просто нужно вычислить пространство. Да, то есть комплексное пространство можно рассмотреть как вещественное пространство. Давайте мы так очень неинвариантно все будем писать. Мы можем сказать, что Cn, да, это Rn плюс И на Rn. Ну, в этом случае C это R плюс И на R. Хорошо, так. И что это, да, рассмотрели, что это дает? Линейное преобразование. Например, комплексное становится линейным преобразованием, называемым верным вещественным. Потому что базис, если был бы комплексным, у нас вещественным нужно взять те же вектора и еще... Ну да, если у нас есть комплексное линейное преобразование, оно и вещественное линейное преобразование. Если я рассмотрю это пространство как вот таким образом, то у него такой базис возникнет, скажем, E1, EN, и E1, и EN. Да? То есть это такое в 2 раза больше пространства вещественной размерности. И это было комплексное линейное преобразование, можно его рассмотреть как вещественное линейное преобразование. И матрица в 2 раза увеличится, поэтому 2F. Да? Но не любое, да? Какое? Почему не любое так получится? Потому что если такое получается, то у него матрица А, Б, минус Б. Ну почему? Именно чтобы с И коммутировать. Ну да, это не просто... То есть наше условие такое, что если мы рассмотрели А из GLNC,
то оно комплексно-линейное. Это означает, что если я рассмотрел, так сказать, A', ему соответствующий из GL 2NR, то есть некоторые условия. Да? Здесь было, помимо вещественной линейности, есть еще одно условие. Здесь было такое условие, что А от I на V, ну, отличие от комплексного линейного от вещественного линейного, это что А I на V равно I на АВ. Согласны? Это отличие такое. Ну, значит, это не любая матрица. А какая? Почему именно так? Вот уже говорят ответ. А почему именно такая? Ну, вообще, умножение на I с точки зрения вещественного, это что? Некоторое линейное преобразование. Да? Умножение на I. Линейное преобразование. А как оно выглядит? Ну, скажем, в этом базисе. Ну, это какая-то 2n на 2n матрица, да? То есть, ну, то есть, я имею в виду, что в комплексном случае это просто вот так она выглядит, да? Правильно? Это как умножение на I в JLNC. Ну, почему минус 0 и минус 0? Ну, вот 0 и минус и 0. Ну, подожди, должна быть вещественная все-таки матрица, да? Это вещественная матрица. 0 е. Да, то есть вы говорите, что если ее рассмотреть как вещественное преобразование, вот в этом базисе, то кажется будет так, да? Давайте посмотрим, только наоборот, да? Да. Потому что если я в таком порядке написал, у меня эти переходят в эти, да? То есть тогда здесь плюс будет. Вот, а здесь минус. Вот такая матрица. То есть в этом базисе матрица выглядит так. Ну и получается условие на то, что это комплексное линейное преобразование, записывается каким образом? So probably we should continue in English because this course is English language course. So hopefully everyone is okay with this. Okay, so our the condition that complex linear map, if we represent it as linear as a real matrix, is let's suppose it. Let's denote this matrix by J. Then what is the condition? It commutes with Hmm? commutes. So yeah, the condition is that AJ is equal to JA. So our matrix from G to NR should compute with this operator J, and now we can represent. Oh, A is bad notation, unfortunately. Okay. Okay, let's say A1, A2, A3, A4. Then we can compute what does it mean and what we will get. You can compute, yeah? So that this should be equal to this, if this is A. Что одна? I think here should be the same, right? If I multiply A by J, I will get A2. Okay. Okay, let's compute. Okay, it's simpler to compute probably. A2 minus A1 A4 minus A3, and this is equal to minus A3 minus A4 A1 A2. Is it correct? You should check everything, right? Because yeah. Okay, I see that A1 is equal to A4, as I said, and I see that A2 is equal to minus A3. So as you said before, this matrix is like this.
It's just a condition that the condition that the map is complex linear. And probably you should be familiar with this from complex analysis and Cauchy-Riemann equations. It's the same as this. Okay. So this was first. Now let's, as on the lecture, you discussed the group G and H. H is quaternions. H is a division algebra over R. So this is in fact a real Lie group. This is a real Lie group. Not complex one, real Lie. Group. Okay. Therefore, one can embed it to. So in fact, I want to consider two embeddings. First of all, I want to realize this as complex matrices, as I know complex matrices also real group, so it's a subgroup of complex matrices. And then, okay, if you can realize it like this, then you can use this procedure and get a subgroup of GL for NR. So it seems that I personally do not understand the difference between complex and real group. I understand the difference between these four types, A, B, C, D, of complex groups, and their compact groups in that. But what's the difference between What is the difference between the real group and complex? Yeah, okay. Real Lie group is real manifold, complex Lie group is complex manifold. I claim that this is not complex manifold. For example, let's maybe a simpler example. Let's recall that UN. Yeah, the point here that UN is realized. Let's recall UN unitary group. Unitary group. So we can realize it concretely as matrices A from complex matrices such that A transposed conjugated is equal to identity, right? And it seems that it should be complex Lie group because, like, okay, I have complex matrices. However, I claim that it is not complex group. Like, not a proof, but idea why it is not complex group, because when I use some equations, they have complex conjugation here, and it is not holomorphic map. Therefore, from this, I cannot say that it is complex manifold. It's not holomorphic. But okay, any ideas why it is not complex Lie group? How to prove that UN is not complex, unitary group is not complex Lie group? Is not complex not complex Advanced fact that not advanced, it's linear algebra fact. Maybe. Sorry, but if it's not a complex manifold, then just by definition, it's not a complex Lie group. But maybe it could be some structure. Complex manifold. You mean the others? Okay. But if it is complex manifold, then tangent space should be a complex space. Okay, maybe we'll solve it slightly later, because next time we will discuss Lie algebras and tangent spaces. But the idea is that tangent space to this, maybe you probably know. If you not, we'll compute it next time. Is unitary matrices. Anti-Hermitian matrices, and they are not form complex linear space. Therefore, it is not complex group. So the complex doesn't mean that, and you can realize it as real matrices as using this procedure. Okay, so, and it will be subgroupable. If your matrices are complex, it doesn't mean that it is complex Lie group. Но это же доказывает только то, что она не является подгруппой.
We'll discuss it later. I mean, yeah. Ну, то есть там же может быть Maybe, yes, it should, in principle, it should be some other structure of complex manifold on this stuff, but okay, we will discuss it. However, this is not, this is, as for classical groups, this is not classical, it's not complex subgroup for sure, of G or NC. Okay, as well, let's consider this stuff, so let's realize GLNH as complex matrices. Yes. And again, why we should have this inclusion as we start with. мы должны H разложить в комплексный плюс G на комплексный. Okay, yeah. And we should be careful here, maybe not H, but H to the power n, yes. And this is not commutative group. We should care about from which side we multiply. Like this is H module, and common convention that we multiply from right in order to have multiplication by matrices from left, ordinary. So it is right module. Right, H. If you don't like these words, it means that we multiply by scalars from right. Okay. It's not vector space because it's not field, but it is H. It's module over H. So I can represent it as Cn plus Cn times G. For example, let's choose it like this. And maybe if you're not familiar with what is quaternions, it's algebra spanned by 1ijk, and multiplication. The simple way to memorize multiplication is like this. So if I multiply this I times j, I get k, and k times a, I get j, and so on by this cycle. If I multiply in reverse order, k times j, it will be minus a. So I times j is k, and let's say k times j is minus I. And additionally, I squared, j squared, and k squared is equal to minus 4. So such an algebra. Okay, so we can, it's like complexification of quaternionic vector space. Да. То есть это первая компонента, это просто если мы забудем в каждой компоненте прожить А. Ну, так устроено, да? Ну вот давайте умножаем промежуток, вместо этого умножаем просто комплексное число и вот это вот. То есть расширить, да? So what does it mean? So it's parallel to, like, we represent Cn as Rn plus IRn. It means that every vector can be represented as a real vector plus I times real vector. Here, the claim is that any vector can be represented as what? As what? What is Cn? And I choose J because this multiplication, right? So I can write like here, okay, maybe for a n is equal to 1, h is c plus c times j, right? What does it mean? So that arbitrary quaternion is a plus bi plus cj plus dk, right? Is equal to a plus bi plus j times something, yes? Times what? No, C plus EK times J. No, J on the right. C plus ik. Because j times I, but j times I is minus k, so it should probably minus. Here I, D di. plus Yes. DI. DI and K. Oh, Вот это справа. okay. Да, но уже G справа написано сверху, поэтому... Okay. Okay, let's. I don't like this board. Plus, yeah, j from the right, so j, c plus d. I. Okay, so, and you can split also this. Okay, therefore again, if you have quaternionic linear map, you can represent it as complex linear map in twice bigger dimension. And again, what is the condition?
Commutating with operator J. Multiplication by J. So if I have A from GL and H, then, and I represent it by A prime from GL to N C, then it should be true that, yeah, I know that A from J times V is J A of V. And again, so therefore the idea is the same. I should just write multiplication by J as some matrix, complex, and then I will have some condition. Okay, what is multiplication by J? Again, I should choose bases here. Yes? Sorry, do we Yes. multiply on the right or on the left by J? On the, yes, thank you. Yes, yes, thank you. I should multiply from, I should multiply it from the right. From the right. So what is multiplication by J matrix? Ну, вообще, как будто и V надо с Yeah, yeah. правым. On the left as well, no? Yes, 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 everything. Но это, да, не важно. Okay. Ну, то есть Yes. важно. Just by notation we have to write. Yes, yes. So everything from the right. Okay, what is matrix of multiplication by J? Again, I have bases here. Yes. Like Again, as for complex, yes. E1, En, J E1, J En, and probably. Okay. From the right, it's really from the right. E1J, ENJ. 0 минус Е. So, and again, so if I multiply by J, All the same. everything the same, right? Nothing changed. So multiplication by J again is given by matrix 0 minus E. Right? No. No? No, the same. The Same mistake. So what is correct matrix? Minus No, of. You minus switch A. minus from the bottom line to the. So here minus. Yeah. Okay, I say the same. Okay, everything is the same as previous. And so the condition is that so matrix from GL and so it means that GL and you can define GL and H as a okay X let's say M to M C H. GL to M C. X is equal to A, B. And then you can compose this with inclusion to a GLN, and you get some 4n times 4n matrices. So you have it as a real group. So again, and then here, okay, let's see at least that this inclusion is not inclusion of complexly grouped. For example, H for n is equal 1, H star is not, so it's included in JL to C, and it is not complex Lie subgroup Y. seems like it's not convinced with I. Not convinced with I. Why not convinced with I? No. What's the definition of complex Lie subgroup? At least, yes, if it is complex subgroup, is it true that tangent space? Okay, maybe. Okay, let's skip it for the next time. We should discuss tangent space from the beginning. Okay. Yeah, maybe let's let's discuss it next time. Let's discuss it next time. But okay, this is not complex. What do you call?
Okay, so we have quaternion groups as well. Now let's discuss problem 2. The idea of this is like light version of the following fact. It's light version of the fact that SP, the group U and H. Yeah, I rely on the fact that you have defined it on the lectures. Therefore, I use this U and H. And you can put by definition, but on the lectures, it has its own definition. And then you have proved that this is SP2 and C. But and it was a proof, right? But very fast, maybe not understandable. But problem 2 is like light version of this. It has its complex counterpart. In other words, we want to prove that unitary group is intersection of symplectic group and orthogonal group. And this is almost like this. And it's also, is it obvious for somebody that UN is SP to N R cap U O to N R? Ну, туар нужно, например, это определение. It could be a definition, but okay, unitary group for us, okay, what is unitary group? It's a group of symmetries of Hermitian form, right? So this is group of symmetries of skew-symmetric non-degenerate bilinear form. This is of dot product, right? So this is different things. Ну, наверное, так. Если есть Hermitian форма на конвексном пространстве, то можно взять овеществление этого пространства представить как двоимерное Rn плюс I Rn. Вот. Тогда эта комплексная форма Эрмитова, она разобьется в вещественную U плюс I на G, где U и G это вещественная форма. Можно по определению проверить, что U симметрично, а G кососимметрично. И тогда матрицы, которые сохраняют Эрмитово скалярное произведение, будут сохранять компоненты. То есть, с одной стороны, это симметрическую форму, это O2N, и кососимметрическую, это SP. Yes, so this is exactly what is written in the plan of the problem 2. Yeah, you are correct. So let's try to do it. So this is our goal. I mean that this fact is has the same flavor as this fact. You should start from Hermitian quaternionic form. You should consider that it's real and the same as complex and G times complex part, and again play the same thing. But okay, well, this is easier because no quaternions, so let's do it. Indeed, so we started from, so 1c to the power n. We have H Hermitian form. So it means that it's not bilinear, but it's 1 1/2 linear form. Let's recall, okay, what's Hermitian form? It means that H of it's linear, it's linear V plus W U is H of V U plus H of W U H of U V plus W U plus H of U W H of lambda x y. And here, like it depends on convention. It could be, let's say it's symmetric. It's linear with respect to first argument, and why I use y here, and here I use that h of u lambda v is lambda bar h. So it's not bilinear. It's linear with respect to one argument, and skew linear with respect to another argument, and so on, non-degenerate.
And we can think about this as, you know the formula, right? Let's choose here basis, E1, En, then it is equal to sum x, y, I, bar. Okay. So, as before, we can consider this c to the power n as Rn plus E times Rn plus Rn. It means that, and if you have h of uv, right? What does it mean? Consider imaginary and real and imaginary part of this form. What does it mean? No, H, this is not complex number. So, but this is complex vector. Complex Complex number. vectors. Like from the beginning, u and v are some vectors in c to the power n, right? Это его проекция на первую координату и на вторую. Сумма. Okay, I mean, На первую so our idea to write h as array h, right, plus e times in h. But what does it mean? H это композиция H и проекции на array. Давайте просто invariants себе запишем и все. Ну, я просто любой вектор можно спроецировать на Yeah, первую. you mean that we can try to represent u and v as this vector. Нет, скорее U и V можно не менять, но можно сначала вот новую форму. Okay, let's do it as direct as possible. Создаем новую билинейную форму, которая работает так. Берем два вектора, подставляем ваш, а потом проецируем на первую координату array. But can we write it like this? Let's try it. Right? Можно. Right? And probably now it's easier. What does it mean, real and imaginary part? Okay, it means that it's h of u1 plus e v1, e u2, sorry. v1 plus e v2. So now you can write it like this: u1 v1 plus it's linear with respect to first and not it's linear with respect to second. H of maybe we can change our auditor to this blackboard. Plus why I can't do it like this? Oh, maybe I can. I can. Okay, I mean h minus I of h of u1 v2 plus I h of u1 v1. And let's recall, maybe I didn't say the main that it is real valued, right? No, it's okay. No. Plus plus H, U2, h of u2 Now, okay, now I can write it like this: h of u1 v1 plus h of u2 v2 plus I times h of u1 v1 minus h of u1 I H U2 V1. v2 h v2 v1 and here u1 v2. But okay, and probably I want to say that this is real part, this is imaginary part, but now these are real valued vectors, right? But is it true that this is real number? Which one? This and this.
Like it's obvious by linear, so It's obviously. obviously by linear, but is it real? Yeah, if I use this formula, it's obvious, but in general, if I just work with some Hermitian form, arbitrary. Ну да, No, yes, suppose the first part, no, we just need to look how it depends on conjugation. No, if, for example, for real part, we could show that, no, it equals to its conjugation, so it is real, no, real value. Why it is equal to its conjugation? Why it's equal to its No, conjugated? because when we, If u1 is equal to u1, of course, but if not, наверное, можно взять вот изначально мы подставили O1 плюс I V2, V1 плюс I V2. Можно первую умножить на I и вторую умножить на I. Это, понятно, ничего не изменит в целом. Потом нужно раскрыть скобки в этом. So you mean that we have the pH of EV is equal to pH of UV, right? Да. То есть нужно этим воспользоваться, и все. То есть мы справа раскрыть, слева раскроем, приравнять. Наверное, мы получим. Okay. Let's try to do it, right? So because now it's not so obvious that these are really linear forms on a real unit space. Okay, if you will do like something like this, maybe can someone compute and say the result? I don't want to write here. Mhm. But okay, different. What is different? It's almost EU is EU1 minus U2. EV is EV1 minus V2. In other words, you should change. Ну такое, как-то не очень получается. maybe, okay, so how to explain, no, for example, if we have complex number, its sum with its conjugation, it is 2 times of real part. Using this, no, and we can use the property that if we change variables, then it can just conjugation of the origin. So no, we could take some of this with itself, where we U and V. Короче, когда мы U и V меняем местами, сложить и выяснится, что их сумма это точно будет вещественная часть. Ну давайте, да, ну, в общем, задача. Okay, and in this case, for example, the first one doesn't change, but in the second we change. Ну, в общем, утверждение, что если мы эту штуку сложим же с собой, где V и U местами поменяем, у нас вот этот второй кусок, он сразу аннигилируется. So you are, okay, you said that, let's consider, you mean h of uv less h of vu, right? And it would be equal to 2 times of the first sum. Yeah, Не, ну почему? Там же не билинейно, там будет U, ну вот. Ну просто там U1, V1, а будет V1, U1, и они не равны. Нельзя, ну почему они равны? Можно посмотреть, что, ну, то есть тейк такой, что вот в той штуке вот это второй слагаемый с и, да, оно, ну, как бы знак. yeah, оно не будет таким. What are we trying to prove though, like here? Сейчас, Because we want to prove this. First of all, we should extract some forms. если просто вот положить U2 и V2 равно нулю, тогда вы хотите сказать, что H от U1, V1 всегда вещественно. Ну, вот, But probably we didn't use some. What is Hermitian form? ну, вот у нас просто вот эти U1, V1, они, ну, как сказать, мы берем, например, базис просто в первом РН, и то есть вы хотите сказать, что любая гермитовая матрица, ну, базис в РН, он будет базисом комплексным во всем пространстве. Да. Вот вы хотите сказать, что любая гермитовая матрица, она вещественная. Но это не, ну, вещественные компоненты имеют. Нет.
Ну вы это говорите же. Ну если положить U2 и V2 равно нулю, Ну как, а здесь же и есть. А, U2 и V2 положить нулю. тогда останется только U1, H от U1 и V1. H от Нет, 1. ну имеется в виду, что значит интеллект? В смысле, это же форма, она принимает значение в чисел. Ее можно разложить как на сумму, Так мы- которая принимает Ну, ладно, вещественных и не. у 2 в 2 равно нулю, да, тогда получается H у 1 в 1 всегда вещественный. А, то есть не похоже на правильно, да? То есть надо было раскладывать не вектора, а H как комплексное число, H от UV, ну как с самого начала предлагали. Давайте, да. Да, то есть так не работает, да, говорят. Okay, let's try another. So what is real? I mean the question, what is real and imaginary part of our form? So this probably... This is real part, 2 times real part. Maybe the straightforward, okay, well, probably this is bad, but if we have h of uv, we just have, it's just some complex number, right? And we can just represent it. We have real part of this and plus imaginary part. Like real and imaginary part of this function itself. Okay, but anyway, so we should prove that real and imaginary part is, so the claim is that area of h of uv is symmetric by linear form. How to show this? Ну, если у и v поменять местами, то справа сопрягается, вещественная часть остается на месте. Поэтому она асимметрична. You mean if we have f of h of mu, Да. then it is equal to what? Вещественная часть. Yeah, okay, this is equal to this Да. Да. plus in h mu. And what is the connection between these two? Times like imaginary part. Times like. What is connection between these two? H of uv and h of mu. Верхний и нижний скрежовный. Yeah. And what does it mean? Вещественная часть остается на месте, поэтому не можно. Yeah, so array of h of uv is equal to array h of v and im h of uv is equal to minus im h of v. Okay. Okay, and here now you can consider just real vectors from this decomposition, and you get some symmetric bilinear form and skew symmetric bilinear form. But is it true that they are non-degenerate? How to prove that they are non-degenerate forms? There are really some forms on a real vector space. Why they are non-degenerate? Ну, первое non-degenerate, потому что H non-degenerate. And what? Well, H is non-degenerate. Since Ее we можно have ограничить, limited, наверное. positive, ну, it is positive definite form. Ну, so, ну, в общем, вот это вот подставим U и U вот в эту симметрическую часть, получим положительное число всегда. Yes, so we know that H of U belongs to R, right? And what? Мы только говорим, что оно вещественное. Ну, не все вещественное. But No, вещественное определение. It's by definition. Yeah. Но почему она не дружна? Если, предложение будет, что если она положительно определена, то вот это тоже будет положительно определено. Но положительно определенная не выражена значимо. Ну вот. Но мы предполагаем изначально, что H положительно определена. Да, H у U должна быть положительно определена по определению Эрмитова. Да? No, we forgot one important thing here. So this which we used here. Right? So this is H of W.
не только это, там еще требуется для митовой формы, что h у u, оно хотя бы 0, и 0 только когда уровень 0. You mean that it is h of uu is greater or equal than 0? Да. Is greater than 0. Okay, and equal to 0. So it's not non-degenerate. И из этого следует, что как раз... Вещественная часть положительно определена. Okay, so this means that this is also non-degenerate. Because okay, we claim so that rare h of uu is equal just h of uu is greater than 0 for any u not equal to 0. And what about imaginary part? Why it is Q-symmetric? Why it is non-degenerate? Для выхода и выход ставить. I mean, so maybe I should emphasize that here we consider forms of each space on real space of twice bigger dimension. So I consider on this space. I not consider half of the entire thing. Otherwise it cannot be non-degenerate. So it should be even dimensional in order to be non-degenerate. No, so okay, suppose that we have some vector that is annulatively, no, such that our form is 0 if we substitute this vector. Then look at the formula. We have h. Ну, смотрите, допустим, вот есть вектор, который эту форму аннуляет. Тогда h у любой другой вектор это вещественное число. Yes, no, if we suppose that h of uv is equal to 0 for any v. Нет, это не совсем это. Imaginary. Imaginary part, yes. If we have imaginary part, is equal to 0 for any v from our. From Ну, да, C. просто поставить h, u и u. Вот так. It means that h of u, eu, it should be Вещественное. it should belong to r because this is 0, right? But we know that it is equal to minus I times h of uu, and this is it's purely imaginary. Therefore, it cannot be 0, so it's contradiction. Okay, this is also non-degenerate. Great. So we have two forms. So starting from Hermitian form, we get dot product and the non-degenerate. It's called like on the навеществлении, on the real vector space corresponding to this complex vector space c to the power n. Okay, so next, so let's check some properties of these forms. So B. So we have solved A, 2B, 2B. C of V. So C is imaginary. Yeah, okay. This is C imaginary part. This is R is real part. C of VW is equal to R of EVW. So, Наверное, это понятно. Okay, Просто let's- нужно h подставить. H of EVW, right, is I times H of VW. So it is I times rare H VW plus minus im H of VW is equal to R
Okay, I can use this notation. R of EVW plus E plus E C of EVW. So what I get that I get that R of EVW is equal to, but I get with minus, right? Minus C of VW. Sorry. EV. So should it be with minus sign? Okay. It depends on what probably here it skews symmetric with respect to first argument. Okay, let's then bet the thing that is skew symmetric with respect to the first argument. Then it should be plus, and this is plus. Okay. Oh. And then the next property is also obvious, right? That R of EV EW is equal to R of VW, and C of EV EW is R of VW. Is C of VW. It's just substitute in H V and W by EV in EW, and then you will get. So it is this property that H of EV EW is equal to H of VW. This is this property, right? Now, okay, what is the idea? How to prove this? So starting from Hermitian form, we can construct first of all real vector space of twice dimension and two forms. Now let's do it from the other direction. So like in 2G, let's start from W real vector space. Space of even dimension. And consider with complex structure on it, and it means that we have I from W to W, such that A squared is minus AD. Okay. In fact, starting from complex vector space and Hermitian form, we have three, not only two forms but also complex structure on real space. А что такое VC? Нужно его комплексифицировать? Yeah, so in order to complexify, you should use some operators like multiplication by I, because when you write your space as sum of Rn plus IRn, you have a lot of choices of this decomposition. So if you have this operator, it fixes you some choice of this decomposition. So let's start from this. Then the claim is that there exists unique H on WC such that array H is equal to space with dot product R, yes. H is equal to R. Now, first of all, let's discuss how it helps us to solve the problem. Suppose that we know this. So, starting from Hermitian form, we can construct pair of forms and complex structure. Starting from a real vector space with complex structure, we can construct Hermitian form uniquely. Suppose that we have bijection between this. What is the relation between this? UN is equal to SP
2NR. И в это соотношение комплексное УВ равно вещественное ИВУ, оно задает кандидата. То есть вариант только один, на самом деле, что это может быть, осталось количество подходов. But like what we already done, we know some inclusion, right? So if you have unitary operator, then it, and we use, we can include it to GL2NR as we discussed before, right? Then the corresponding operator should be, should it be, right? But let's check it. I claim that if you have operator which preserves Hermitian form, it preserves real and imaginary part. На самом деле мы уже доказали, что они равны. Мы уже это просто доказали. Потому что если он сохраняет керамитовую форму, то он сохраняет ее вещественную, мнимую часть. Okay, why? Why? Ну, как надо проверить. Why if it is, okay, why if H of A V AW, we know that it's equal to H of VW? Why it means Потому that... что это равенство комплексных чисел. Два комплексных числа равны, если равны Yeah, yes, okay, this is obvious, right? So it's therefore imaginary and real part. But why cannot be as a group of this? Yeah, we should use in order. So here I can start with standard Hermitian form, which I wrote. Okay, let's let's do it by matrices. Suppose we start from Hermitian form like this. What is the corresponding dot product? X это и это координаты в некотором комплексном базисе. Yes. But what is, like say, what is gram matrix of the corresponding dot product? So you have R and you have C. What is R? What is gram matrix of R? I guess you need to substitute xi's with. I mean, you should consider basis E1, En, right? E1, En. You should compute R real part of all. Наверное, тут стоит И. Probably everywhere. Нет, Е. Yeah, it's just identity matrix, right? Yes. Just ordinary dot product. So it corresponds to this, to orthogonal group. What is this? Sorry, why is it obvious? Why it is obvious? Okay, let's. What is H of EI, EJ? Это тоже выглядит несколько странно. Ну, давайте посмотрим. Let's compute H of EI, EJ. So let's choose here basis. Эта матрица R, она, конечно, 2m на 2m, потому что у нас R на двойном пространстве. Если мы возьмем E1 и... But let's compute. Okay, let's compute. What is H of Дельта и Ж, дельта и Ж. It's just delta ij. What is H of EEI, EEJ? It's the same, right? Yes. Да. And the last, what is H of EI, EEJ, and H? But okay, it's enough. Yeah, We know that it is symmetrical already. It is minus I delta и Ж. Because I take most of the weights. Yes. So it is 0. Therefore, real part is 0. Not H, I'm sorry, R. Да. Okay. Real part. We want real part. Да. Okay? So is it okay now? Like we consider real part of H of this case. So therefore, identity. And what is C? Yeah, that's this way. So it's. We just I'm not sure, but minus. Нужно поменять знак. Плюс. Okay, again, yes? Okay. Well, that's- This corresponding to SP2R. But let's, now probably it's better understanding of this fact. So we have inclusion of this guy here. But what we already know, we only know that if linear map is unitary, then it belongs to this intersection with this. So we have only inclusion to one side, in fact. We have proved this inclusion. But why is this equal?
Because other inclusion is obvious. The inclusion is obvious. Why? No, if we... Ну, блин, но если оператор сохраняет... Он сохраняет RC, тогда он сохраняет вещественную минимум часть однотипной формы, тогда он сохраняет однотипную форму. But what does it mean? It's invariant. Что это означает сохранять RC? Он двоен, он сохраняет вот эту форму R тождественную, да? O двоен это вот мы взяли двоймерное векторное пространство, вещественное, взяли там обычный dot product, вещественный, и взяли этот обычный кососимметричный. Вот. И у нас есть одна группа сохраняет R, другая группа сохраняет C. Допустим, какая-то матрица сохраняет и R, и C. Тогда она будет сохранять вот такую величину R плюс и C. Да? Что такое и? И там есть вот, мы рассматриваем это двоено мерное, но комплексификация чего-нибудь. Мы как бы вместе с сложением посмотрим. So you mean that, okay, let's start. Просто вот эта кососимметрическая форма, она получается и скалярной, если один аргумент на и умножить. Ну вот же, we have this equality, yes? Ну где и это оператор. Да. So in fact, if we start from dot product, we already know its skew-symmetric part. Да. Тогда Гермитов мы тоже знаем, это R плюс и C. But the question is, like, if we start from dot product, Yeah, but we assume that the space is real then, so we need to... yeah, we start from real space. We need to complexify it first. But then it's just the task we have in... Yeah, first of all, we started from real. We do not have complex structure from the beginning. How we introduce complex structure? No, by invalid, no, Yeah, we need no, this. by operator with By some square give minus identity, and then But if we start with standard, with standard forms, we should consider I, this matrix which we discussed in the beginning, right? So, okay, if we have arbitrary symmetric form and anti-symmetric, then we could define complex structure by the identity above. identity. No, Ну, should be что вот minus оператор identity. должен удовлетворять вот, ну что он должен одну форму переводить. Ну, смотрите, if we, but to simplify things, let's work with these forms, okay? Let's start with these forms. We want, То есть мы just- знаем, каким должен быть, да, мы должны найти оператор и. Но мы знаем, каким он должен быть. Это а он минус канонический третий. же. определенно. Давайте возьмем, Всегда. проверим, что это. Not canonically. So this shows that we should fix form and Why can't we just use the fact that we actually know Why canonical? how it should work? Я имею в виду, если есть скалярное произведение, то любая форма — это скалярное произведение, где слева умножается на какой-то оператор. И если форма So асимметрическая, this is 2G, right? So if you have dot product and you have some operator which is complex structure, then you can reconstruct this this imaginary part uniquely. So this is about. ну вот написано как... Yeah, like this. Yes, it's obvious. Like this. Right. So if we work with this stuff, we start from dot product and complex and like standard complex structure, which we discussed from the beginning. So you consider J is equal to 0, like the same, right? The same as this. But so this is our operator. This is our operator from this. Then we can construct the corresponding skew-symmetric form is this. And using this relation, we see that if operator fixes dot product, it fixes a skew product, and also it fixes the corresponding Hermitian form. So probably we do not need to solve 2G, in fact, but it is a rather natural question. If we start with dot product and complex structure, then we can uniquely determine Hermitian form. So like we have some bijection between this data. You can start from dot product with complex structure or
Hermitian space, and this is the same. Like you have bijection. So, plus complex structure. Structure is the same as Hermitian form, Hermitian space. Like it's bijection. But like if we work with some concrete forms, probably we do not need this bijection. I mean, but maybe we can construct another Hermitian form, right? Probably. And then we have another equality with another unitary group with respect to Hermitian form. But okay, so to summarize, so we have this inclusion, vice versa if we start from, and we consider this as concrete groups given by these matrices. We get this operator of multiplication by I, then we complexify our real vector space. By using this equality, we construct Hermitian form, and we see that if operator from here and from here, then it's the same as from here. Yeah, that's Sorry, I'm a bit confused. Yes. In this task, vectors. Yeah, I mean, it's not really necessary to solve this. Yeah, but it's stated that Yes. the Hermitian form is unique, and Yes. I'm not really sure. Like, how did we prove that it's unique? I probably we are not going to prove this. Ah. I mean, we only solved 5E. 5E. 5E, yes. But, yeah. So we stated that if we have this operator, then we can construct the form. No. But it's unique, it's obvious, like you should have this, if you have Hermitian form, you should have this, right? And multiplication by I is this operator. So it's automatically unique, right? Imaginary part is necessary, should be like this. You know real part of your Hermitian form, Okay. and imaginary part should be like this. So it's almost Все равно нужно проверить, что x, ну, жить сохраняется. Yeah. Okay. Yeah, it's obvious. What does it mean G сохраняется? Ну, что операторы из пересечения сохраняют комплексную структуру. Это ну, не проверить. Well, if we- Это же неправильно. But maybe we should. You mean that they Ну, чтобы мутировать. yes, but probably we do not need to check. So what I claim, we start Мы from же this. знаем, как выглядит что это просто R плюс IC Yes. по нашему построению. Так операторы из пересечения сохраняют комплексную структуру, потому что одна из компонент пересечения — это ровно операторы, сохраняющие комплексную структуру, у которой коммутируется И. Но это определение СП. I mean, it follows a posteriori, like it's unitary group, so we use this. This is not invariant at all. When I say this, I already use complex structure, right? So in order to include UN to GL to INR, I use this matrix J already. Yes, so it's automatic. А вот говорят, что эти три величины называются Келлеровой тройкой. Yes, it's called Keller triple. И вот, значит, есть какое-то соотношение на матрице, ну, базисе между ними, типа G. But it's like this. Ну да, ну вот, а как его? Допустим, G это матрица скалярного произведения обычного, там U это просто симметричного, а I большое это матрица вот, I квадрат равно минус 1, которая создает комплексную структуру. Там есть какое-то соотношение между ними, типа G. Ну так вот оно. Ну да, вот RC и G нужно контролировать. But this is multiplication by I is your J. Ну, R это G транспонированный. Ну вот, то есть. Ну, G транспонированное R равно C. G транспонировано. But what matrices? You mean? Слева So you have C, you have Gram matrix, gamma
gamma 1, let's say, right? You have R, so this is gram matrix. You have R, it has gram matrix gamma 2, right? And operator J has, okay, and operator J is, sorry, multiplication by I has matrix J, right? And we have this equality. This equality. What does it mean? Okay, I can write C of EI EJ, right, is equal to R of EI EJ, right? So it's like, so it means that R of J of EI EJ, right? Нужно просто и как бы вынести, да? Ну, то есть, No, we have, you want equality between Да. probably real matrices, Да, real matrices, so you should write instead of I here J of I. Да, там прям произведение двух равно третий. Ну, уже транспонированный R. Okay, so, but, so this is, Уже транспонировано. so here, so it means what it means? It means that Ну, если буквально. for matrices, yes. Okay, I mean J of EI, okay, it's sum I of IJ EJ, right? And then, so this is symmetric form, so this is sum of AIJ R of IEJ. So probably it's just product of your J times gamma 2. So gamma 1 is equal. Maybe something transposed, I'm not sure. I'm not sure, you should be careful here. But probably without transposition, like J times gamma 2. I think like this. So this is connection. Как будто, Transposed some? ну, G надо транспозиция. Why? Because G. Ну, потому что Yes, okay. их Okay, скалярное J- произведение, там слева Окей, J транспоз. транспонированный вектор. So, this connection. Okay, now time is up, unfortunately. So, but what I said, so this has quaternion counterpart. You could start from Hermitian quaternionic form. You could consider like X complex part and J times complex part. And the claim is that, so let's recall that what SPN or UMH is SP2NR or C cat U2N, right? And the claim that one real and imaginary part, one is complex bilinear skew symmetric, and another part is Hermitian form. And you can prove it this parallel to what we did here. Hope it's now better understanding why is this definition. Yes, and why it's true. Okay, next time we continue then. Окей. Да, в следующий раз продолжим, ну, уже по алгебре отвечали. А никто не спрашивает, а я не сказал, значит, как у нас будет оцениваться курс. У нас, скорее всего, будет, у нас что точно будет midterm и посередине будет контрольная, в конце будет экзамен. И, возможно, еще будет, ну, возможно, больше ничего не будет. А возможно, что-то будет, я на следующий раз скажу. Но что-то будет, скорее, домашней работы. Вот. Ну, может, и не будет. В формате просто письменный экзамен. Ну, контрольная работа и письменный экзамен. Да.